యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. Uniform Civil Code. Uniform, one law to the entire nation. One law to the entire nation, applicable to all religious communities. That too in which matters? Civil matters. Civil matters ante mostly personal matters అని అర్థం. సో one law applicable to all religious communities అంటే అన్ని strands లో either vertical or horizontal. రెండిట్లో vertical stratification or in horizontal stratification of society. Right? Vertical stratification of society లో కానీ vertical stratification అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. వర్టికల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఏమై ఉంటుంది? సొసైటీ. ఒక సొసైటీలో వర్టికల్ గా ఎలా స్ట్రాటిఫై అవుతాం? స్పీక్ అవుట్ లౌడ్. ఆన్ లైన్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్. మరి ఆన్ లైన్స్ ఆఫ్ అని చెప్తే గానీ గుర్తురాదు. క్యాస్ట్, రిలీజియన్, ఇన్కమ్, class. Income is more related to class. Class, income, or we can call it as a status. అర్థమవుతుందా? వర్టికల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ happens on these lines. Horizontal stratification ఏంటి? No. Subdivision ఏ most society on a large. చూడండి, gender disparity, mostly gender disparity. Horizontal అంటే జెండరే. మీరు చెప్పినట్టు క్యాస్ట్ లో హారిజాంటల్ ఉంటుంది, బట్ ఆన్ ఏ హోల్ సొసైటీలో క్యాస్ట్ హారిజాంటల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఉండదు. క్యాస్ట్ లో హారిజాంటల్ స్ట్రాటిఫికేషన్, రిలీజియన్ లో హారిజాంటల్ స్ట్రాటిఫికేషన్. అంటే ఆ పర్టికులర్ వర్టికల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ తీసుకుంటే దానిలో మళ్ళీ హారిజాంటల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అంతేగాని ఆన్ ఏ హోల్ సొసైటీలో ఉన్న హారిజాంటల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఒకటే, జెండర్ బేస్డ్ స్ట్రాటిఫికేషన్. ఓకేనా? సో దీని అంతటిని కవర్ చేస్తూ సివిల్ మ్యాటర్స్ లో ఓన్లీ సింగిల్ లా ఉండాలి. ఈ స్ట్రాటిఫికేషన్స్ ఏవి కూడా ఆ లాని హిండర్ చేయకూడదు. హిండర్ అంటే టు స్టాప్, దాన్ని అడ్డంకం పరచడం అనమాట. అలా ఆటంకపరచకుండా సింగిల్ లా ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ స్ట్రాటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇన్ విచ్ మ్యాటర్స్? సివిల్ మ్యాటర్స్. అంటే మోస్ట్లీ పర్సనల్ మ్యాటర్స్. ఆ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ ఏమై ఉండొచ్చు? మ్యారేజ్, ఇన్హెరిటెన్స్, డైవర్స్, అడాప్షన్, ససెషన్. మ్యారేజ్ తెలుసు, డైవర్స్ తెలుసు. ఇన్హెరిటెన్స్, ప్రాపర్టీ రైట్స్. ఓకే. ససెషన్ అంటే నెక్స్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ససెషన్, టు పాస్ ఆన్. ఓకే. అడాప్షన్, చైల్డ్ అడాప్షన్. అమ్మా, ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ రైట్స్. ససెషన్ ఈజ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ ససెషన్. నెక్స్ట్ ఎవరికి పాస్ ఆన్ చేయాలి అన్నది ససెషన్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే your right to have property. ఎందుకంటే you have biological right, biological connection with your parents, so you will have biological right to have the property. That is called property rights. Inheritance. Succession అంటే ఏంటి? ఎవరికి ఆ బయోలాజికల్ రైట్ ఉంది?
whether it is to a daughter or a son. A question, whether it is to an elder son or an younger son. ఉంటే ఎంత పర్సంటేజ్లో ఉండాలి, అది సజెషన్. Getting my point? These all are civil matters, mostly personal matters. So ముఖ్యంగా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే సివిల్ మనకు ఎలాగా క్రిమినల్ సివిల్ కోడ్ ఎలాగో, క్రిమినల్ కోడ్ ఎలాగో ఉంది. క్రిమినల్ కోడ్ ఈజ్ యూనిఫామ్, రైట్? క్రిమినల్ కోడ్ ఏది క్యాస్ట్ క్రీడ్ చూడదు. ఏంటది? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఈజ్ అ పనిష్మెంట్ కోడ్. సిఆర్పిసి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. సో క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ లో ఒక మ్యాటర్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ప్రొసీజర్కు ఉండే కోడ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. దీనికి ఎటువంటి స్ట్రాటిఫికేషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ లేదు, సొసైటియల్ బయాస్ లేదు. బట్ కమింగ్ టు ద సివిల్ మ్యాటర్స్ దెర్ ఈజ్ అ బయాస్. వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ మ్యారేజ్ యాక్ట్స్, అవునా? పర్సనల్ లాస్ ద్వారా వి గాన్ ఆర్ వి జడ్జ్ మ్యారేజ్. మ్యారేజ్ ని పర్సనల్ లాస్ బేసిస్ మీద జడ్జ్ చేస్తాం, రైట్? సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, ఇప్పుడు దీని డిమాండ్ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ into the action. So main agenda or the main doctrine of this UCC is uniformity in communities and uniformity within communities. Uniformity in communities and uniformity within communities. Uniformity in communities ante between religions, between communities, between tribal groups and between tribal and normal groups. అర్థమవుతుందా? ట్రైబల్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. మనం ట్రైబల్ కి డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, రైట్? సో డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డిఫరెంట్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ లా. సో అటువంటి డిఫరెంట్ అప్లికబిలిటీ లేకుండా యూనిఫామిటీ తీసుకురావాలి. ఎందులో? ఇన్ కమ్యూనిటీస్. అండ్ విత్ ఇన్ కమ్యూనిటీ ఎలా తీసుకొస్తాం? ఎగ్జాక్ట్లీ, హారిజాంటల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ జెండర్ ప్యారిటీ. జెండర్ స్పెసిఫిక్ లాస్ ఉండకూడదు. టూ జెండర్స్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సేమ్ రైట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ప్రాపర్టీ. ఎక్కడ జెండర్ లాస్ డిఫర్ అవుతాయి చెప్పండి? ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఓకే. నెక్స్ట్ ససెషన్, ఆబ్వియస్లీ. ఇంకా మ్యారేజ్ దగ్గర ఈ పాయింట్కే వస్తావా రావా అని చూస్తాను. ఉమెన్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ మ్యారేజ్ విషయంలో మోర్ ప్రివిలేజ్ అకార్డింగ్ టు లా, అవునా? మోర్ ప్రివిలేజా? ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డౌరీ యాక్ట్ or section 376. If there is a consent of women, it's enough to file a case against men. avuna kada? If there is consent of women unte chalu, adi jarigindo jaragaledo avasaram ledu, no evidences, case file ayipoddi, FIR file register ayipoddi, immediate ga lock up loki vellipotaru within 24 hours. So ilantivanni మేల్ కమ్యూనిటీస్ క్వశ్చనింగ్ త్రూ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. మ్యారేజ్ లో ఉండే అటువంటి డిస్పారిటీ అంటే we need to see disparity both from both gender, male and female. At the same time, the divorce or marriage lo unda dowry edaithe undo, dowry is experiment enti, is an enti women మీద ఏం జరుగుతున్నట్టు? It is an exploitation on women. So exploitation on women kabatti immediate ga dowry rules has to balance the women perspective. So prohibition of dowry two angles ni question chestundi UCC. That is what uniformity within communities. Uniformity within communities తీసుకురావడం అంటే there should not be any gender specific acts.
రిగార్డింగ్ సివిల్ మ్యాటర్స్. జెండర్ ఈక్వాలిటీ తీసుకురావడం అంటే ఇలా తీసుకురావాలి. జెండర్ ఈక్వాలిటీ తీసుకురావడం అంటే గర్ల్ పవర్ కాదు. It's different, altogether different. Okay. The main doctrine or idea behind UCC is there should not be any connection between religion and law. అసలు దీనంతటికి కారణం ఏంటి? దీస్ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ ఏవైతే సివిల్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై పర్సనల్ లాస్. అవునా? పర్సనల్ లాస్. ఏ రిలీజియన్కి తనకున్న పర్సనల్ లాస్ని ఫాలో అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? ఆ పర్సనల్ లాస్ ప్రకారంగా గవర్న్ అవుతాయి. ఒకవేళ మ్యారేజ్లో ఏమైనా మ్యారేజ్కి ఏమైనా అక్యూజేషన్స్ ఉన్నాయనుకో ఫీమేల్కి, ఆ ఫీమేల్ అక్యూజేషన్స్ అన్ని అకార్డింగ్ టు ద హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ గవర్న్ చేస్తారు. సో దట్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఈస్ బీన్ ఇన్ టు ద యాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజియస్ కల్చర్ ఆర్ రిలీజియస్ టర్మ్స్. సో అటువంటి రిలీజియస్ టర్మ్స్ కానీ రిలీజియస్ ట్రెడిషన్కి బిలీవ్ చేసే ఒక యాక్ట్ సివిల్ లాని గవర్న్ చేయడం తప్పు అని చెప్తుంది. దీస్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై పర్సనల్ లాస్. సో దీని యొక్క మెయిన్ ఐడియా డాక్ట్రిన్ ఏంటంటే టు సెపరేట్ రిలీజియన్ అండ్ లా. డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ యూసీసీ. నేను అలా చెప్పేస్తుంటే వినడానికి చాలా బాగుంది. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. యూసీసీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్. ఒక డైమెన్షన్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ వన్ లా టు ద హోల్ నేషన్. ఓకే. అదర్ డైమెన్షన్ ఏంటి? యూనిఫార్మిటీ ఇన్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ విత్ ఇన్ కమ్యూనిటీస్. అండ్ అదర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ టు సెపరేట్. అదర్ ఐడియా ఈస్ టు సెపరేట్ law and religion. Let us see the constitutional basis for this UCC. B.N. Rao committee headed by B.N. Rao and B.R. Ambedkar has formulated DPSP. వీళ్ళ ప్రకారంగా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ DPSPs రాకముందు B.N. Rao Ambedkar has given set of rights to the individuals. ఏమిచ్చారు? కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇచ్చారు ఇండివిజువల్స్కి. కాకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చే అంత సెట్ ఏదైతే ఉందో అది యునానిమస్ అనమాట. చాలా మ్యాగ్నానిమిటీ, చాలా పెద్ద రైట్స్ ఇచ్చారు, చాలా ఎక్కువ రైట్స్ ఇచ్చారు. ఒక ఇండివిజువల్కి అన్ని రైట్స్ ఇస్తే గవర్నెన్స్ అన్నది కష్టమైపోద్ది. బికాస్ గవర్నెన్స్ చేయాలనుకున్న ఏ గవర్నెన్స్ అయినా దే విల్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఏమని? వైలేషన్ ఆఫ్ రైట్స్ అని. సో టు ఎరాడికేట్ ఆర్ టు అవాయిడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, దీస్ సెట్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆర్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ జస్టిసబుల్ అండ్ నాన్ జస్టిసబుల్. కొన్ని రైట్స్ కి జస్టిసబుల్ చేశారు, దే కెన్ బి క్వశ్చన్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా, అండ్ సమ్ రైట్స్ ఆర్ బీన్ ప్లేస్డ్ అండర్ నాన్ జస్టిసబుల్, అండ్ జస్టిసబుల్ రైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, అండ్ నాన్ జస్టిసబుల్ రైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ DPSP. DPSPs, Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy. So after this DPSP వచ్చిన తర్వాత, what I said, these are set of rights to individuals. So if individual right is not justiciable, then what is the need to have those rights? ఆ రైట్స్ ఉండడంలో అర్థం లేదు. సో లేటర్ ఆన్ దే changed these non-justiciable rights as DPSPs, and it has included in the governance.
అప్పుడు వీటిని ఏం చేశారు, ఈ సెట్ ఆఫ్ రైట్స్ ఏం చేశారు, డిపిఎస్పీస్. దీస్ ఆర్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ టు హూమ్, టు గవర్నమెంట్ పాలసీ, టు స్టేట్ పాలసీ. స్టేట్ పాలసీ అంటే గవర్నమెంట్. Government in its governance, it has to keep in mind that it should not violate these DPSPs, or it should not violate DPSPs, or it should include DPSPs. ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఏదైనా స్టేట్ పాలసీ తీసుకురావచ్చు, లేదా తెచ్చిన స్టేట్ పాలసీ షుడ్ నాట్ వైలేట్ డిపిఎస్పి. లక్ష్మీకాంత్ చదివితే బాగానే ఉంటుంది, చదివినట్టే ఉంటుంది. ఈ క్లారిటీ రావాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్ హియర్. డిపిఎస్పీస్ రెండు విధాలుగా కూడా అవి డిపిఎస్పీస్. దోస్ ఆర్ డైరెక్టివ్స్ టు హూమ్, గవర్నమెంట్. ఫర్ వాట్? గవర్నెన్స్. వాళ్ళు తెచ్చే పాలసీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ డైరెక్షన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు పాయింట్ అవుట్ టువర్డ్స్ డిపిఎస్పి. డిపిఎస్పిని పాయింట్ అవుట్ చేసే విధంగా స్టేట్ పాలసీ ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్ షుడ్ నాట్ వైలేట్ డిపిఎస్పి. సో ఇప్పుడు మనం స్ట్రెస్ దేని మీద పెట్టాం? గవర్నెన్స్. ఇట్ షుడ్ నాట్ వైలేట్ అని ఎవరికి చెప్తున్నాం? సో ఇఫ్ ఇట్ వైలేట్స్ ఏమవుతుంది? ఏం చేస్తాం? ఏంటి, సుప్రీంకోర్టు వెంటనే వెళ్ళి డిపిఎస్పి వైలేట్ అయ్యాయని చెప్పి చేస్తా? చేయదు. ఎందుకంటే డిపిఎస్పిస్ ఏంటి? నాన్ జస్టిసబుల్ నేచర్. డైరెక్ట్ గా సుప్రీంకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి లేదు. ఏదైతే స్టేట్ పాలసీ యూ థింక్ దట్ ఇట్ వైలేటెడ్ డిపిఎస్పీస్, ఆ డైరెక్టివ్స్ ని వైలేట్ చేసింది అని ఒక ఇండివిజువల్ కానీ ఫీల్ అయితే ఏం చేస్తాడు? పిల్ చెప్పు. హీ విల్ ఫైల్ పిల్. ఒక్కసారి పిల్ పడిన తర్వాత ఆ స్టేట్ పాలసీ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఫాలో డిపిఎస్పీస్ ఏమవుతుంది? నల్ అండ్ వాయిడ్. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ null and void by court of law, by judiciary. Court of law ఆ యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? null and void చేసేస్తుంది. సో ఇండైరెక్ట్ గా జస్టిసబుల్ నేచర్ వచ్చినట్టేనా? కానీ కాదు. దీస్ ఆర్ నాట్ జస్టిస్, దీస్ ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్, దీస్ ఆర్ నాట్ జస్టిసబుల్. ఎందుకు దీస్ ఆర్ నాట్ జస్టిసబుల్ అంటున్నాం? అది వైలేట్ అవ్వగానే జుడిషియరీ రియాక్ట్ అవ్వదు. అది వైలేట్ అయిందని పిల్లి పడితేనే రియాక్ట్ అవుతుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఆర్ యూ క్లియర్? ఏంటి గట్టిగా? ఎప్పుడు మన ప్రాబ్లం అదే. ఓవరాల్ గా దీస్ ఆల్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ రైట్స్. కాబట్టి ఎప్పుడు దేర్ విల్ బి ఏ క్లాష్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డిపిఎస్పీస్. ఎప్పుడు మనకు ఆ క్లాష్ ఉంటుంది. డిపిఎస్పీస్ కి ఒక కేసు వచ్చేటప్పుడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్ డిపిఎస్పీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ జస్టిసబుల్ ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్. నల్ అండ్ వాయిడ్ అంటే స్ట్రైక్ డౌన్. ఇఫ్ ఇట్ వైలేట్స్, వైలేట్ చేయబోతే ఇట్ విల్ బి పాస్డ్. ఇదంతా కండిషన్ ఎప్పుడు చెప్తున్నాం? ఇఫ్ ఇట్ వైలేట్స్ కదా. ఇఫ్ ఇట్ వైలేట్స్ దెన్ వి కాల్ ఫర్ జుడిషియరీ. జుడిషియరీ ఇస్ అ వాచ్ డాగ్, వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? ఎప్పుడైతే డిపిఎస్పీ వైలేట్ అయ్యాయో వాచ్ డాగ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇట్ కమ్ ఇన్ టు ద ప్లే. ఒకసారి వాచ్ డాగ్ అవసరం, మరి డాగ్ అంటే బాగాలేదు, గార్డియన్. సో ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ గార్డియన్ ఉందో, కాన్స్టిట్యూషన్ గార్డియన్ ఒకసారి కానీ వైలేట్ అయిందని తెలిసిందో దాన్ని నల్ అండ్ వైడ్ చేస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ దట్ లా ఆర్ దట్ స్టేట్ పాలసీ. లేదా అడుగుతుంది, డైరెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కదా, వై? జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఉందా? జుడిషియల్ యాక్టివిజంలో జుడిషియరీ చేసే పని ఏంటి? డిపిఎస్పీస్ నే తీసుకొని డైరెక్ట్ చేస్తుంది. బికాస్ దోస్ ఆర్ డైరెక్టివ్స్. స్టేట్ పాలసీకి డైరెక్టివ్స్ కాబట్టి కోర్ట్ డైరెక్టివ్స్ ని తీసుకొని డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. సి, కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ డైరెక్టింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ ప్రొవిజన్. వై యు ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ ప్రొవిజన్? ఇమీడియట్ గా దాని మీద యాక్ట్ చేయండి. అంటే ఒక కేసు వచ్చేటప్పుడు ఆ కేసు మే నాట్, ఆ పిటిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పిటిషన్ ఫైల్ అయిన పిటిషన్
may not be directly relevant to the DPSPs. అర్థం అవుతుందా? ఒక స్టేట్ పాలసీ ఒక డిపిఎస్పిని వైలేట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా కేసు వేయొచ్చు, పిల్ వేయొచ్చు. లేదా ఒక పిల్ వచ్చిన తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేటప్పుడు దానికి అనిపించింది అనుకో, ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ డైరెక్టివ్స్, వెంటనే ఆ డిపిఎస్పిని పాయింట్అవుట్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో, సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటర్ప్రిటేటర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ అది ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుందో అలా చూపించవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం. అలాంటి పాసిబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఓవరాల్గా ఒక స్టేట్ పాలసీ కానీ గవర్నెన్స్లో కానీ ఎటువంటి మిస్టేక్స్ జరగకుండా ఆపేది ఏది? DPSPs. These are directives. So under DPSP underలో Article 44 speaks about UCC. Speaks about UCC. Article 44 speaks about UCC, Uniform Civil Code. అప్పుడే బిఆర్ అంబేద్కర్ and బిఎన్ రావ్ proposed Uniform Civil Code. Getting my point? Okay. Next, this is the constitutional basis for UCC. Okay, let us go for the historical evidence. కొంచెం టఫ్ టాపిక్, కనిపించినంత సింపుల్ కాదు, కాన్సన్ట్రేట్. హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ అండర్పిన్నింగ్స్ అంటే దీని చర్చ ప్రీ కొలోనియల్ పీరియడ్ నుంచి ఉంది, నాట్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్, ప్రీ కొలోనియల్ పీరియడ్ నుంచి ఉంది. ఆ ప్రీ కొలోనియల్ పీరియడ్లో ఏమైందో చూద్దాం. ప్రీ కొలోనియల్ పీరియడ్లో లెక్స్ లోకి యాక్ట్ 49, లెక్స్ లోకి యాక్ట్ 1849 చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెక్స్ లోకి యాక్ట్ ఆర్ ససెషన్ యాక్ట్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఏ ససెషన్ యాక్ట్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. దీని క్వశ్చన్ అంతా ఏంటంటే, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ అ హిందూ, హిందూ అనకూడదు, belongs to some X community. If a person belongs to some X community and if he converts to other community Y, but his parents are from the community of X, ఇప్పుడు ఏమైపోయాడు? Y అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఇన్హెరిటెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ససెషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అకార్డింగ్ టు ఎక్స్ లాస్ చేయాలా, ఎక్స్ రిలీజియస్ లాస్ చేయాలా, వై రిలీజియస్ లా చేయాలా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ బిహైండ్ లెక్స్ లోకి యాక్ట్. లెక్స్ లోకి యాక్ట్ లో క్వశ్చన్ అదే. ఎందుకు? అప్పుడు ప్రెవలెంట్ ఏంటి? క్రిస్టియానిటీ, క్రిస్టియన్ మిషనరీస్. సో క్రిస్టియన్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ మోర్. అవునా? వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ కూడా అదే. అవునా? నాట్ ఓన్లీ ద రూల్ టు బ్రింగ్ ద బ్రిటిష్ యొక్క టార్గెట్ ఏంటి? నాట్ ఓన్లీ టు బ్రింగ్ ద బ్రిటిష్ రూల్. బ్రిటిష్ రూల్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ద పర్సన్ షుడ్ బి బ్లడ్ ఇన్ ఇండియా బట్ బ్రెడ్ ఇన్ బ్రిటిష్. తినే తిండి బ్రిటిష్ దై ఉండాలి, బ్లడ్ మాత్రం ఇండియన్ దై ఉండాలి. బ్లడ్ ఇండియన్ అయితే చాలా ఫేమస్, ఇది మీకు ఎథిక్స్ లో క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. బ్లడ్ ఇండియన్ అయితే ఏమవుతుంది? సబ్జుగేషన్ ఉంటుంది, వంగి లొంగి ఉంటాడు. బ్రెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే బ్రిటన్ అంటే హీ విల్ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పాలసీస్. అంటే లాయాలిటీ విత్ సబ్జుగేషన్, లాయాలిటీ విత్ సబ్జుగేషన్ అది కావాలి. కాబట్టి
లెక్స్ లో అప్పట్లో క్రిస్టియన్ మిషనరీస్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. మోడర్న్ ఇండియా ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? లైట్ గా గుర్తొస్తుందా? ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్, మిషనరీస్ అండ్ అంతేకాకుండా కన్వర్షన్స్ కూడా ఉండేవి. సో లెక్స్ లోకి యాక్ట్ అప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ కంటెంట్ ఏంటంటే, దీస్ పేరెంట్స్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్ ఆర్థడాక్స్ fundamentalist and they stick to their religious law or religious rules. అవునా? ఆ రిలీజియస్ రూల్స్ కానీ లా కానీ స్టిక్ అయి ఉంటారు అప్పటి జనరేషన్, రైట్? దే డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఇన్హెరిట్ దేర్ ancestral ప్రాపర్టీ టు ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ చేంజ్డ్ హిస్ రిలీజియన్. సో అప్పుడు బ్రిటిష్కి వెళ్తే ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? Yes, we can succeed because you cannot deny the biological inheritance from the parents. అప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటి? రిలీజియన్ అసలు పెద్ద విషయమే కాదు. ఎందుకు రిలీజియన్ పెద్ద విషయం కానప్పుడు ఎందుకు కన్వర్షన్స్ జరుగుతున్నాయి? అప్పుడు ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేదు. కానీ ఏంటి, రిలీజియన్ ఈజ్ నాట్ అ బిగ్ క్వశ్చన్, బట్ యూ హ్యావ్ బయోలాజికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. అది లెక్స్ లాక్ యాక్ట్. ఆ టైంలో వచ్చే ప్రపోజల్ ఏంటి? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. వీళ్ళు తెచ్చిందే ఇది. అంటే ఏంటి? డోంట్ గవర్న్ యువర్ ససెషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, మ్యారేజ్, డైవర్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిలీజియస్ లాస్. ఎందుకు? వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంది కదా. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? రాషనలే బిహైండ్ ద లెక్స్ లాక్ యాక్ట్. లెక్స్ లాక్ యాక్ట్ యొక్క రాషనలే అర్థం అవుతుందా? సో వాళ్ళ ప్రకారంగా సివిల్ మ్యాటర్స్ లో రిలీజియన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ప్లే. ఎవ్రీవన్ కెన్ ఇన్హెరిట్ దేర్ ancestral ప్రాపర్టీ. అదా ఎవ్రీవన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ త్రూ లెక్స్ లాక్ యాక్ట్. రాషనలే అర్థం అవుతుందా? సో మోడర్న్ సివిలైజేషన్ లో ఇప్పుడు బాగున్నా, అప్పుడు సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ ఈస్ లైక్ హ్యావింగ్ సమ్ నెగటివ్ షేడ్. isn't it or not? సో నెక్స్ట్ లెక్స్ లాక్ యాక్ట్ తర్వాత క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ వచ్చింది 1859. సో క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ 1859. లెక్స్ లోకి అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ యాజిటేషన్స్ ఓవర్ దిస్ లెక్స్ లోకి యాక్ట్. అందుకు 1859 లో క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్, it hinted towards absolute non-interference into religious matters during codification of laws. Codification of laws జరిగినప్పుడు religion has to be kept outside. రిలీజియన్ ని టచ్ చేయొద్దు అని క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కోడిఫికేషన్, క్రిమినల్ కోడిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు, క్రిమినల్ కోడ్ ఇప్పుడే చెప్పాను సిఆర్పిసి, క్రిమినల్ కోడిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు రిలీజియన్ హ్యాస్ టు బి కెప్ట్ అవుట్ సైడ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సివిల్ మ్యాటర్స్ రిలీజియన్ హ్యాస్ ఇట్స్ కలర్స్ ఆర్ హ్యాస్ ఇట్స్ రోల్. దాని రోల్ ఉంటుంది బికాస్ దిస్ ఈస్ డైవర్స్ కమ్యూనిటీ. ఇండియా ఇస్ అ డైవర్స్ కమ్యూనిటీ, రైట్? So because of its diverse community nature, religion cannot be kept away from the personal matters అని డిక్లేర్ చేసి అక్కడికి యూసీసీ యొక్క ప్రపోజల్ ఆపేసింది. ఇది ప్రీ కొలోనియల్ పీరియడ్ లో. నెక్స్ట్ ఈజ్ పోస్ట్ కొలోనియల్ ఎరా. Post colonial era, inclusion of UCC under DPSPs by ఇంకెవరు? బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ బిఎన్ రావ్. వీళ్ళిద్దరూ డిపిఎస్పిస్ ఆర్టికల్ 44 ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది, ఇంక్లూడ్ చేశారు. అండ్ ఇది ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఏం చెప్పారంటే, దిస్ ఈజ్ అ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఎవ్రీ సివిల్ మ్యాటర్
ఆల్సో హ్యాస్ టు బి గవర్న్డ్ ఇన్ అ యూనిఫార్మిటీ. ఇప్పటి వరకు మనం అదే మాట్లాడుకున్నాం కదా, అదే చెప్పారు. బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ యాజిటేషన్స్ అగైన్స్ దిస్, దీన్ని కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఆర్టికల్ 44 యూసీసీ ఏదైతే ఉందో అది ఎఫ్ఆర్ కింద పెడదాం అనుకున్నారు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ యాజిటేషన్స్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ డిపిఎస్పీస్. సో డిపిఎస్పీస్ లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. They have come up with Hindu Marriage Act 1955. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్టే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చారు, రాసుకుంది. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, హిందూ ససెషన్ యాక్ట్, మైనారిటీ అండ్ గార్డియన్షిప్ యాక్ట్, అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్. సో హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ చూసే ముందు ఈ యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ ద 4 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హిందూ కోడ్ బిల్. హిందూ కోడ్ బిల్. హిందూ కోడ్ బిల్లో దే లీగలైజ్డ్ డైవర్స్ బట్ అపోజ్డ్ పాలిగమీ. హిందూ కోడ్ బిల్లో ఏం చేశారు? దే లీగలైజ్డ్ డైవర్స్. అప్పుడు డైవర్స్ కూడా లేదు కదా, ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ అప్పటికే అబాలిష్ చేస్తారు అనుకోండి, బట్ స్టిల్ సతీ ప్రెవలెన్స్ ఉండేది. అది తీసేసి దే లీగలైజ్డ్ డైవర్స్ బట్ అపోజ్డ్ పాలిగమీ. పాలిగమీ అంటే more than one wife. Okay, more than opposed polygamy, legalized divorce, and very important, they provided inheritance rights to daughters. ఇప్పుడేం సుప్రీం కోర్ట్ చేయలేదు, అప్పుడే చేశారు వాళ్ళు. ఇదంతా హిందూ కోడ్ బిల్లో హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఫస్ట్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేశారు. లేటర్ ఆన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవిజన్ ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్ టు డాటర్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో అది కూడా మింగుడు పడలే. అప్పట్లో మన సొసైటీ ఏంటి? patriarchal society, male dominated అనకూడదు, patriarchal society, right? So because of the strong patriarchy and religious fundamentalist, it has been changed. దీన్ని డైల్యూట్ చేయడం కోసమే నెక్స్ట్ యాక్ట్ వచ్చింది. ఏంటి? హిందూ ససెషన్ యాక్ట్. హిందూ ససెషన్ యాక్ట్ లో there is no right of inheritance to daughters. బట్ ఏం చెప్పారు? జాయింట్ ఫ్యామిలీలో రైట్ టు సస్టెనెన్స్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? రైట్ టు సస్టెనెన్స్. అది కేవలం ఒక్క జాయింట్ ఫ్యామిలీలోనే. రైట్ టు సస్టెనెన్స్ అంటే రైట్ టు సర్వైవల్. ఇఫ్ డాటర్ ఈస్ ఫేసింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సర్వైవల్, దెన్ ఫాదర్ కెన్ ఇన్హెరిట్ హిస్ ప్రాపర్టీ. హీ హ్యాస్ దట్ రైట్. అన్విల్డ్ ససెషన్ అనుకో, మళ్ళీ ఆ రైట్ ఉండదు. అన్విల్డ్ ససెషన్ అంటే విల్లు రాయలా, చనిపోయారు ఆయన, మళ్ళీ ఆమె సర్వైవల్ క్వశ్చన్లో ఉన్న ససెషన్ జరగదు. కానీ ఆయన బతుకుంటుండగా డాటర్ యొక్క సర్వైవల్ క్వశ్చన్లోకి వచ్చింది అనుకో, ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ సో హీ కెన్ డొనేట్ ఆర్ హీ కెన్ ఇన్హెరిట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. బట్ డైరెక్ట్గా ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా? లేదు. ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నారా? తీసుకొస్తున్నారు, చేంజెస్ తెస్తున్నారు హిందూ ససెషన్ యాక్ట్కి. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ మైనారిటీ అండ్ గార్డియన్షిప్ యాక్ట్. అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్. డన్. ఇక్కడతో యూసీసీ వీఆర్ డన్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ జుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్. Very interesting and important. Judicial pronouncements in cases of UCC.
First is Shah Banu case, 1985. Shah Banu case. Shah Banu case em ledu. She is a 73-year-old woman who got divorced. Muslim Marriage Act ప్రకారంగా ఏంటి ఏముంటుంది? డైవర్స్ ఆఫ్ ముస్లిం అంటే ట్రిపుల్ తలాక్. If he says 3 times talak, then that woman has to leave the house of men. That indicates that woman is divorced. అక్కడి నుంచి ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి 19 days, this period is called iddat. Period of iddat అంటే 3 lunar months iddat period antaru. In the period of iddat, he will provide financial support to women. ఈ ఇద్దత్ పీరియడ్ లో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? Divorced men will provide financial support to divorced women. But point is, after 90 days, అంటే ఈ 90 days లోపు కానీ if she gets remarried, ఇద్దత్ అప్పుడు కూడా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ పంపించాలి. బట్ ఇద్దత్ ఆగిపోతుంది, అంటే ఆ 90 days పీరియడ్ ఆగిపోతుంది. ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫర్ 90 days యాజ్ యూజువల్ పంపిస్తారు. బట్ ఈ 90 days లోపు కానీ తను రీమ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, 90 days లోపు షీ కెనాట్ రీమ్యారేజ్ ఎనీవన్. ఆఫ్టర్ 90 days ఈ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత షీ కెన్ రీమ్యారీ. బట్ మెన్ కెన్ మ్యారీ. పాయింట్ ఈస్, బట్ మెన్ కెన్ అండర్గో రీమ్యారీ. అదే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. మెన్ కెన్ అండర్గో మ్యారీ, రీమ్యారీ చేసుకోవచ్చు మెన్. బట్ విమెన్ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ ఇద్దత్ పీరియడ్ టు గో ఆన్. ఇద్దత్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా విమెన్ ఆగాలి. విమెన్ ఆగి ఆ తర్వాత షీ కెన్ గో ఫర్ రీమ్యారేజ్. Okay, this is the condition, normal condition according to the Muslim Act. But what about the future of divorced women after 90 days? So this was questioned by Shah Banu. This was questioned by Shah Banu in 1975 in District 10. But he has to provide financial support. But he has to provide financial support still iddat period. Iddat period complete ayyadaka financial support cheyalsinde. But you don't have any, ante iddat period is not a period of commensality. Ante valliddaru understand cheskodaniki iche period kaadu. Just financial support to that women provide cheyadaniki iddat period istaru. Ee lopu he can get remarried. Ipudu point of contention kuda ade. If iddat period is there, ఆ 3 months వాళ్ళ commensality కి వదిలేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు if they understand each other, they can continue their relation after triple talaq. But అటువంటిది ఏం లేదు, men can remarry. సో అదేనా ఆపమంటున్నారు, లేదా after 90 days they are asking for maintenance. సో రెండు లేవు according to traditional law. So she approached district courts and high courts and she got in favor of her. సో ఆవిడ ఫేవర్ లో జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది, మెయింటెనెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ her husband appealed Supreme Court. ఏమని అపీల్ చేశాడు? అకార్డింగ్ టు ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ I did all the obligations which I have to make. Obligations అన్ని పూర్తి చేశాను, ఇద్దత్ పీరియడ్ లో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కంప్లీట్ చేశాను. దెన్ వై జడ్జ్మెంట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ మీ? ఎందుకు? మ్యారేజ్ ఈస్ గవర్న్డ్ బై పర్సనల్ లాస్. అవునా? అకార్డింగ్ టు ద పర్సనల్ లా హీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్. స్టిల్ హీ గాట్ అగైన్స్ట్, జడ్జ్మెంట్ అగైన్స్ట్ వచ్చింది అతను అగైన్స్ట్. సో వై ఇట్ ఈస్ బీన్ అగైన్స్ట్ టు మీ అని అపీల్ చేశారు. అప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో అగైన్ సుప్రీం కోర్ట్ gave its judgment in favor of Shah Banu. అక్కడ మొదలైంది యూసీసీ. ఇమీడియట్ గా షా బాను కేసులో షా బానుకి ఆవిడ ఫేవర్ లో జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఇట్ డైరెక్టెడ్ సెంటర్ టు సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్టెడ్ సెంటర్ టు కోడిఫై యూసీసీ ఇమీడియట్లీ. ఇమీడియట్ బేసిస్ మీద యూసీసీని కోడిఫై చేయండి అని ఫస్ట్ టైం జుడిషియరీ కేమ్ ఇన్ టు యాక్షన్.
అండ్ అంతేకాకుండా ఏం చెప్పింది, సెక్షన్ 125 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. సిఆర్పిసి ఈజ్ అప్లికబుల్ టు everyone, right? So according to CRPC, polygamy ఏంటి, క్రైమ్. అవునా? పాలిగమీ ఈజ్ ఏ క్రైమ్. అంటే ఇద్దత్ పీరియడ్ అవ్వకుండా ఇఫ్ హీ గెట్స్ రీమ్యారీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, పాలిగామస్ అనే క్రైమ్ అనే ఆఫెన్స్ అనే అర్థం. సో అది ఆఫెన్స్ కాబట్టి ఎందులోకి వచ్చింది, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. అకార్డింగ్ టు క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సెక్షన్ 125, he has to provide maintenance to the parents, wife and children. Polygamous aithe he has to provide maintenance to wife, children and parents also. So supreme court ee case ni em chesindi, civil matter ni pakkana petti as he is polygamous it entered into criminal procedure code. Criminal procedure code is uniform to everyone, అవునా, సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ప్రకారంగా సెక్షన్ 125 ని రివోక్ చేసి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి ఇమీడియట్ గా సెంటర్ కి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కోడిఫై చేయాలని చెప్పి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది. గాట్ మై పాయింట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ డానియల్ లతీఫ్ కేసు. సో యూ సెంటర్ కి డానియల్ లతీఫ్ కేసు వచ్చే ముందు సెంటర్ కి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది కదా యూసీసీ. సో ఇమీడియట్ గా సెంటర్ ఏం చెప్పింది, ముస్లిం విమెన్స్ యాక్ట్ 1985 తీసుకొచ్చి, ముస్లిం విమెన్స్ యాక్ట్ 1985 తీసుకొచ్చి ఇమీడియట్ గా మెయింటెనెన్స్ సెక్షన్ 125 ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది. అందులో సెక్షన్ 125 ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది. యాజిటేషన్స్ జరిగాయి. ముస్లిమ్స్ రిలీజియస్ హెడ్మెన్స్ ఆర్ వాట్ వి కాల్ చాప్మెన్స్ వాళ్ళందరూ రివోల్ట్ అయ్యి యాజిటేట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ రిపీల్డ్ ముస్లిం విమెన్స్ యాక్ట్ నుంచి ఇట్ రిపీల్డ్ సెక్షన్ 125. సెక్షన్ 125 ని రిపీల్ చేసింది సెంటర్ని యూసీసీ తీసుకురామంటే ముస్లిం విమెన్స్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 125 ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది. ఎప్పుడైతే సెక్షన్ 125 ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసిందో హోల్ నేచర్ ఆఫ్ లా హ్యాస్ చేంజ్డ్. అవునా, లా నేచరే చేంజ్ అయిపోయింది. 90 days లోపు చేసుకోవాలంటే కాదు. సెక్షన్ 125 డజంట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇద్దత్ పీరియడ్, ఇట్ ఆల్సో స్పీక్స్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్. కేసు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ఇద్దత్ పీరియడ్ నుంచి మెయింటెనెన్స్కి వెళ్ళిపోయింది. దట్ ఈస్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్ మెయింటెనెన్స్. సో లైఫ్ టైమ్ మెయింటెనెన్స్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆ సెక్షన్ 125 సిఆర్పిసి కింద కాకుండా పర్సనల్ లా చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్దని ముస్లిమ్స్ విమెన్స్ యాక్ట్ లో చేంజ్ చేశారు, దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన వెంటనే యాజిటేషన్స్ రావడం వల్ల దాన్ని రిపీల్ చేశారు. సో రిపీల్ చేసినందుకు అగైన్ డానియల్ లతీఫ్ కేసు. డానియల్ లతీఫీ కేసు, ఈ కేసు ఏ బేసిస్ మీద వచ్చింది, ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 15, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అండ్ సో ఎప్పుడు రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అండ్ prohibition of discrimination based on caste, creed, religion and gender also. Okay, ఈ బేసిస్ మీద ఏ డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్నా ఒప్పుకోదు. సో విమెన్స్ యాక్ట్ నుంచి సెక్షన్ 125 తీసేశారు. మరి హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో ఉంది, మెయింటెనెన్స్ ఉంది. అకార్డింగ్ టు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ మెయింటెనెన్స్ మొత్తం లైఫ్ టైం మొత్తం ఉంది, ఫర్ ద హోల్ లైఫ్ టైం. సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ అ డిస్క్రిమినేషన్? ముస్లిమ్స్కి అటువంటి లైఫ్ టైం లేదు, 90 days పీరియడ్ ఇచ్చి హిందూకి లైఫ్ టైం ఇచ్చారు. డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్.
సో ఇమీడియట్ గా ఆర్టికల్ 14 and 15 రివోక్ చేశారు డానియల్ లతీఫీ కేసులో. వయలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 14, 15 and article 21 also. Right to life of women is also in question. So Supreme Court ఏం చేసింది? It asked to codify UCC, not to add or incorporate section 125 in Muslim Women's Act. అవునా? మళ్ళీ అగైన్ ముస్లిం విమెన్స్ యాక్ట్ నుంచి రిపీల్ చేసామని చెప్పి కేసు పడింది. సో అగైన్ సుప్రీంకోర్టు ఇంకో కొత్త ఆలోచనతో వచ్చి ఏం చెప్పింది? ద ఇద్దత్ పీరియడ్, ఓకే, లెట్ us రివోక్ ద పర్సనల్ లా. ఎందుకంటే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూసీసీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కోడిఫై చేసేంత వరకు సుప్రీం కోర్ట్ ఏ యాక్ట్స్ ప్రకారంగా జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి? పర్సనల్ లాస్ ప్రకారంగా. అవునా? పర్సనల్ లాస్ ని మళ్ళీ అది వైలేట్ చేయకూడదు, బికాస్ దీస్ ఆల్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై పర్సనల్ లాస్. సో అలా వైలేట్ చేయడం ఎందుకని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ అ డిఫరెంట్ జడ్జ్మెంట్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ సెట్ దట్ ఇద్దత్ పీరియడ్ లో మాత్రమే మీరు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వండి, బట్ దట్ మెయింటెనెన్స్ అమౌంట్ హ్యాస్ టు బి హ్యూజ్ such a way that it should be used during the iddat period and also after the iddat period. అంటే ఫ్యూచర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నువ్వు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి ఇద్దత్ పీరియడ్ లోనే. ఇద్దత్ పీరియడ్ లోనే ఇవ్వు, 90 days కే ఇవ్వు, బట్ ఆ అమౌంట్ ఎలా ఉండాలి? హ్యూజ్ ఉండాలి. ఇలా సుప్రీంకోర్టు మనతో పోరాడుతూనే ఉంటది అనమాట. సో అట్ లాస్ట్ సర్లా ముగ్దా కేస్. సో ఈ జడ్జ్మెంట్ తర్వాత సిచ్యువేషన్ అంటే చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ పర్సనల్ లా. డానియల్ లతీఫీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఈస్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ పర్సనల్ లాసే. పర్సనల్ లాస్ ని వైలేట్ చేయలేదు సుప్రీంకోర్టు. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్లా. Altogether a different case, 1995. So it is altogether a different story of Hindu Muslim. So if a Hindu man marries a Hindu woman, ఇంకా స్టిల్ దీని మీద కేసెస్ పడుతూనే ఉన్నాయి. బట్ కేసెస్ కి జడ్జ్మెంట్ వచ్చే వరకు ఏం చేయాలి? ఇద్దత్ పీరియడ్ లో విమెన్ ఎంత డిమాండ్ చేస్తే అంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి. ఆ అమౌంట్ ఎలా ఉండాలి? షీ హ్యాస్ టు ఫీల్ సెక్యూర్ ఫర్ హర్ ఫ్యూచర్. తన ఫ్యూచర్ సెక్యూర్ అని ఫీల్ అయ్యే అంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి. సో సర్లా ముగ్దా కేసులో డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ ఏ హిందూ మ్యాన్ మ్యారీస్ హిందూ విమెన్ అకార్డింగ్ టు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, అవునా? Hindu laws are applicable. If a Hindu man converts into Islam, if he converts into Islam and married to a Islam woman, అంటే ఇప్పుడు ఇస్లాం ని నమ్ముకున్నాడు అంటే ముస్లిం. What is the future of Hindu women? Whether this man has to be dealt according to Hindu Marriage Act or Muslim Marriage Act, ఈ రెండిట్లో దేంతో డీల్ చేయాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. సో ఇస్లాం నమ్ముతున్నాడు కాబట్టి ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్తే సరిపోద్దా హిందూ విమెన్ కి? సరిపోదు. ఎందుకు? ఆవిడ మ్యారేజ్ చేసుకుంది ఎందులో? మరి తలాక్ అన్నాడని తంతారు, రైట్? మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు హిందూ ప్రకారంగా విడిపోతాడా? హిందూయిజం నమ్మట్లేదు, చచ్చింది గొర్రె, రైట్? సో ఏం చేయాలి? సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ దట్ ఐపీసీ సెక్షన్ 144 రివోక్ చేశారు ఈయన మీద. ఐపీసీ సెక్షన్ 144 అకార్డింగ్ టు ఇట్, దీంట్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం జడ్జ్మెంట్ చెప్పిందంటే, ఈవెన్ దో యూ బిలీవ్ ఇస్లాం
the marriage is done or solemnized in Hindu Act. So you have to follow the conditions of Hindu Marriage Act. అని చెప్పడమే కాకుండా సెక్షన్ 144 పాలిగమీ IPC కింద ఇన్ని అరెస్ట్ చేయాలి. ఏంటి అసోసియేషన్ రిలీజియస్ కన్వర్జన్స్ కానీ ఏమైనా జరిగేటప్పుడు అదేంటి దీన్నేనో ఏమంటే వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ కర్ఫ్యూకేనా సెక్షన్ 144 లో బోల్డ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ABCD అందులో ఒకటి కర్ఫ్యూ. ఓకే, అకార్డింగ్ టు IPC సెక్షన్ 144 he was arrested. Polygamy. ఇస్లాం ఉమెన్ మ్యారీ చేస్తున్నాడు. ఇస్లాం ఉమెన్ కి ట్రిపుల్ తలాక్ వర్తిస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ ఉమెన్ ని ట్రిపుల్ తలాక్ ఇవ్వాలంటే ముందు ఈవిడికి ఏదో ఒకటి సెటిల్ చేయాలి కదమ్మా, ఈవిడిని వదిలించుకోవాలి కదా. సో ఆవిడని వదిలించుకోవడానికి తలకాయ నొప్పి. ఆవిడని వదిలించుకున్న ప్రాసెస్ లో అరెస్ట్ అయిపోయాడు. రైట్. సో అప్పుడు తీసుకొచ్చిన సుప్రీంకోర్టు ప్రొనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే, సో ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి. సుప్రీంకోర్టు ఏదో చెప్పిందిలే, అది పక్కన పెడితే సుప్రీంకోర్టు సెంటర్ కేసిన క్వశ్చన్, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అర్జెంటుగా UCC తీసుకురండి. డిమాండ్ ఫర్ UCC రైజ్డ్. అది రైజ్ అయ్యి 1995లో కేసు అయితే అది రైజ్ అయ్యి మళ్ళీ 2019లో పిల్లు పడింది. 2019లో పిల్లు పడే వరకు పడుకుంది సెంటర్. సో 2019లో పిల్లు ఏమని పడింది, ఈవెన్ దో సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ వచ్చినా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇప్పటి వరకు జడ్జ్మెంట్ ని సెంటర్ ఖాతరు చేయలేదు, కోడిఫికేషన్ జరగలేదు. సో సెంటర్ షుడ్ బి పనిష్డ్ అండర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. సో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఏంటి, ధిక్కరణ, కోర్టు ధిక్కరణ. జడ్జ్మెంట్ వచ్చిందిగా, డైరెక్షన్స్ ఇవ్వలేదు, అడ్వైజ్ ఇవ్వలేదు. ఈసారి ఏమొచ్చింది, సర్లా ముగ్దా కేసులో డైరెక్ట్ గా జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది UCCని కోడిఫై చేయాలని. సో జడ్జ్మెంట్ ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, అది కంటెంప్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అది కంటెంప్ట్ అయిందో అప్పుడు 2019లో అగైన్ పిల్ వేశారు. సో సెంటర్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ దిస్ బిల్. అప్పటి నుంచి UCC కింద మీద అది ఇది దాని మీద డిస్కషన్స్, కమిటీస్, డిఫరెంట్ రిలీజియస్ కమిటీస్, ఇంక్లూజన్. చదివామా, చదవలేదా, పేపర్ ఎప్పుడు చూడలే. 19లో రిలీజియస్ గ్రూప్స్ అన్నిటిని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి మొత్తం అందరి బాధలు కనుక్కొని, బాబు మీ బాధ ఏంటి, మీ బాధ ఏంటి, మీ బాధ ఏంటి అని కనుక్కొని వాళ్ళ యాక్ట్స్ అన్నిటిని క్లబ్ చేసి UCCని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం సెంటర్ చేసింది. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఫెయిల్డ్. ఇది ఎప్పటికీ తేలని సమస్య. సో లెట్ us see what is the need. అసలు నీడ్ ఫర్ UCC, అంత సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు UCC కావాలంటుంది, వాట్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగైన్స్ట్ ద UCC. సో టుమారో ఇన్ ద Monday's class we'll see this. ఈ టాపిక్ అంత తేలిగ్గా అవదు. UCC వెస్ సెక్యులరిజం, ఇందులో ఇంతవరకు ఇంకోటి మాట్లాడలేదు మనం. UCC ఎందుకు కోడిఫై అవ్వట్లేదు అంటే, ద నేచర్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇన్ ఇండియా, ద అబ్సల్యూట్ నేచర్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇన్ ఇండియా is hindering or stopping codification of UCC. ఎలా సెక్యులరిజం ఏంటి ఇండియాలో, అది ఎలా స్టాప్ చేస్తుంది UCCలో చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్. సెక్యులరిజం ఓన్లీ జెండర్ పట్టుకున్నా, మిగతా యాక్ట్ లో మిగతా ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో చూడు, ఎప్పుడు 2 యాక్ట్స్ ఒకే పర్పస్ కి పెట్టి సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు either it has to be governed with a personal law or either it has to be governed with
ఆ రెండింటికి మధ్యలో మిడిల్ వే ఉండదు. ఓన్లీ జెండర్ పర్స్పెక్టివ్ నే తీసుకొచ్చి దాన్ని మాత్రమే తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, గవర్నెన్స్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. పర్సనల్ పీపుల్. But it is costing what? Right to life. Dowry is costing what? Right to life. మరి దాన్ని ఆపాలిగా. ఇప్పుడు సతీ ఈజ్ పర్సనల్ బట్ వి అబాలిష్. అంటే సోషల్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఇన్ సమ్ అదర్ ఫార్మ్ ఆర్ అదర్ ఫార్మ్ దాన్ని ఆపాలి. దాన్ని పర్సనల్ అనడానికి లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ రిఫార్మ్. రైట్? స్టార్టింగ్ లోని యూనిఫామ్ స్కూల్ కూడా అంటే సివిల్ మ్యాటర్స్ సంబంధించిన సివిల్ మ్యాటర్స్ అంటే ప్రాపర్టీ మీద వచ్చి ఏ ప్రాబ్లం. సివిల్ మ్యాటర్స్ అంటే అన్ని సివిలియన్ రిలేటెడ్, హిస్ విల్ రిలేటెడ్, ఇండివిజువల్ విల్ రిలేటెడ్ అని అంటారు. ఏదైనా కావచ్చు, ప్రాపర్టీ కావచ్చు, వాడి బిహేవియర్ కావచ్చు, సొసైటియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ కావచ్చు. నా డౌట్ ఏంటంటే మేడం, ఆర్టికల్ 19 లోనే సెటిల్మెంట్స్ అని ఉంటాయి కదా, కొన్ని రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాలో కొన్ని పర్సన్స్ కొంతమంది సెటిల్ అవ్వకూడదని ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ దీని దగ్గర అది సివిల్ మ్యాటర్ కదా. 19(2) రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఆర్టికల్ 19(2) స్పీక్స్ అబౌట్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. నీ ఇష్టం, ఎలాగైనా విర్రవేగు. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హర్ట్ నేషన్స్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యూనిటీ. ఎప్పుడైతే నేషన్ సెక్యూరిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యూనిటీ కమ్స్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎరాడికేటెడ్. నీకు ఇచ్చే రైట్స్ అన్ని వెనక్కి తీసుకునే రైట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. 19(2) రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ యువర్ రైట్స్. ఓకే? యూసీసీ అంటేనే మనకున్న పర్సనల్ లాస్ మీద రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఓకేనా? ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా రెస్ట్రిక్ట్ చేసే అవసరం ఏముంది. yes Goa is the only state which implemented UCC ని తీసుకొచ్చింది. సపోర్ట్ అయిపోయింది. ఇది 1 టైం సెటిల్మెంట్. ఫ్యూచర్ కి 1 టైం సెటిల్మెంట్. ఏమో తనగా తర్వాత తనకు క్యాన్సర్ వస్తే అప్పుడు పెంచుతారా? సో అలాంటి కండిషన్స్ కోర్టు పట్టించుకోదు. ఓవరాల్ గా ఏంటి, 1 టైం సెటిల్మెంట్. 1 టైం సెటిల్మెంట్ చేసేటప్పుడు తన ఫ్యూచర్ తను చేసుకోదనే కండిషన్ తోనే తను చేసుకున్నా ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఎందుకు, హీ ఆల్సో విల్ గో ఫర్ రీమ్యారీ. అంత డబ్బులు ఇచ్చాక రీమ్యారీ ఏముంటుంది అంటారు.